Labas rytas, gerbiami partneriai, verslo atstovai, mėly kolegos. Labai smagu su jumis vėl sveikintis jau įprastame mūsų formate, ketvirtinėme makroekonomikos ir finansų rinkos pristatymo renginyje. Jį tradiciškai transliuojame net per 3 platformas, tai yra Zoom TV, tai yra Facebook aplikacijoje ir LinkedIn aplikacijose. Tokius renginius jau ne vienerius metus organizuojame kas ketvirtį. Su gerbiamu kolega Tadas suskaičiavom turbūt, kad ko nedaugiau 20 metų makroekonomikos renginių prezentacijas rengiame. Tai ir juos organizuojame iš karto, kai tik SEB bankas kartu su SEB grupe paskelbia ketvirtinį atnaujintą makroekonomikos apžvalgą. Mes vadiname ją Nordic Outlook. Apie tai ir tame leidinyje būtent SEBas dalinasi įžvalgomis, analitika apie tai, kas vyksta regiono makroekonomikoje bei finansų rinkose. Na ir šios dienos konferencijos pavadinimas pats savaime turbūt jau provokuoja. Pavadinimas skamba taip: ar šiemet Lietuvos ekonomikai pavyks irtis prieš srovę? Ir atrodytų dar praėjusių metų pabaigoje, gruodžio pabaigoje ir šių metų sausis įpylė labai daug optimizmo į investuotojų lūkesčius. Mes matėme obligacijų kainos gerokai atšoko, vadinamieji credit spreadai, kredito rizikos maržos susitraukė iki tikrai žemo lygio. Ir tas optimizmas lygtais atrodė toksai jau įsivyraujantis rinkose. Tačiau ar tikrai tai tvaru? Nes jeigu pažvelgtume kitus makroekonomikos rodiklius, tai infliacijos lygis vis dar itin aukštam lygyje ir labai toli gražu nuo siektinų Fedo ar ECB nusistatytų tikslų. Vartotojų pasitikėjimo indeksai yra itin žemuose lygiuose ir net šitam šimtmetį turbūt jie siekia pačius žemiausius lygius, tai yra žemiau negu net per 2008 metų finansinę krizę buvo vartotojų pasitikėjimo indeksai, tai yra consumer confidence. Ir atrodytų iš tikrųjų, kad yra atsveriančių daug dalykų, kurie toli gražu nepraneša to tokio didelio ar neprognozuoja to tokio didelio optimizmo į priekį. Ir turbūt galima daryti išvadą, kad tikrai kurį laiką dar irkluosime nepasroviui. Na, o aš kaip didesnis entuziastas ir mėgėjas dviračių sporto, tai aš pagal save perfrazuočiau, kad kurį laiką dar tikrai minsime nepavėjui, tik ar tai bus stiprus šoninis vėjas, ar minsime su vėju tiesiai į kaktą, tai dar turbūt pamatysime. Apie tai ir pakviesiu pristatyti ir papasakot, pasidalinti savo įžvalgomis savo kolegas, kaip mūsų ekspertai, makroekonomistai tai vertina. Ir juos būtent pakviesiu, rytoj pristatysiu netrukus. Ir kadangi pirmasis mūsų pašnekovas, prezentuotojas yra kolega iš Švedijos, tai jau dabar aš persijungiu į anglų kalbą. So now I'm switching to English, as our dear first speaker is from Sweden. So good morning, Jens. And we will start with macro overview. And I'm very excited to hear it from my colleague from Sweden, Jens Magnusson. He has been appointed as a new chief economist at SEB a few years ago. He started with SEB actually a long time ago, back in 2005, and has since 2013 been the bank's head of personal finance with focus on everything from household finances and savings to pensions. Jens previously has also been head of strategic research at SEB Life, as well as head of investment strategy and savings communication. His background is with a Master of Science in Economics and Political Science. He graduated the University of Stockholm, and later on he has undertaken master studies in international relations and international political economy at the Australian National University. And Jens has titled his presentation as the final act of 4-year economic drama, which itself promises some scenario-based presentation about the macroeconomy, which we are excited to hear, the storytelling, how Jens will give it.
Before giving mic to Jens, as always, I would like to remind our dear listeners, dear participants, to be active and shoot your questions, post your questions in the comment section. As immediately after Jens' presentation, we will have approximately 15 minutes for the most relevant, for the most interesting questions. I will address those two directly to Jens, and we will have short Q&A session. The second part of our event, I will invite our dear colleague, Tadas Povilauskas, SEB Lithuania economist. He will give his insights and overview of how the Baltic economies are doing, what opportunities and risks we might face in the future. Again, immediately after his presentation, we will have Q&A session more extensive if we will have time, as we aim to finish exactly at 12 o'clock Baltic time. That's it from my side. I don't want to take more time from the dear presenters who has a lot to share. So now, Jens, all cameras are at you, and the floor is yours. Well, thank you so much, Vilius, and thank you. Nice seeing you all. It's an honor and a privilege to join you. Looking forward to that. So I'm sitting here in Stockholm. For once, actually, sunny and blue skies in Stockholm. It has been a pretty dull and grey January so far, but it certainly looks better today. Secondly, apologize for not being able to join in Lithuania, so we have to do this in English, but I hope we'll be all right with that, and I think Tadas will continue in your language later on. So yes, I did call this presentation the final act in a 4-year economic drama. Maybe that is being a little bit overdramatic. I'm quite sure that the world will continue also in 2024 and onwards. But it is possible to see this as a 4-act drama. I mean, the world economy was in a rather benign and stable state, sort of 15, 16, 17, 18, 19, and then all of a sudden the pandemic hit us in 2020, and that pretty much put a full stop to the global growth. Growth was negative in most countries in 2020. Financial markets recovered fairly quickly, as you know, but in growth terms, and the real economy took a hit in 2020. Then the second act was really 2021, which in most countries was a year of recovery, and we were hoping for that the third act in this drama in 2022 would be a continuation of that recovery, but it really wasn't, or at least we had some major problems, as you know, in the energy area, and inflation took off, and central banks hiked interest rates like pretty much never before, and so that recovery didn't really continue the way we hoped. And now we're at the sort of the doorstep to 2023, and we are thinking what this fourth and perhaps final act in this economic drama will look like. And there are a few themes that we now are very curious about how they will play out during the year. One is, of course, inflation. You and your Baltic neighbors have been very severely hit by inflation, higher than the rest of Europe. But as you know, the whole world has pretty much experienced the same thing. And now we see the signs that it is slowing down, but will it move according to our forecasts, or will we again be surprised by the turns of inflation? Energy crisis, hugely important, not only for prices and inflation, but also in terms of production and growth rates, and in the next step also unemployment and labor market. So we do see some signs of things getting better, but will they recover quickly enough, or how big will the problems be in 2023? Financial markets, extremely interesting. Stock markets had a really bad year in 2022, but a pretty good recovery in the final quarter. Currencies, it was all about the dollar last year. Everyone lagged behind. I'm from Sweden. The Swedish krona, of the G10 countries, the Swedish krona was actually doing worst against the dollar out of every G10 currency. So we know all about that.
The euro really had a recovery and a comeback at the end of last year, and also started this year fairly strong. So we'll see. We don't expect the dollar to be as strong during 23, but we'll see. Of course, yields, bond rates, they were up last year, and also there we will probably come to the crossroads, and we expect that central banks will only spend another quarter or so in terms of rate hikes, and then probably be looking at something else going forward. And of course, maybe for us macroeconomists, this is the really big issue. Will the recession, the economic downturn that we have been waiting for during the autumn, will it now finally arrive? Yes, we do think that will happen. And the big questions then will be, how deep will it be? How lengthy will it be? Will it be some sort of global financial crisis type of recession? Will we have a balance sheet recession, or will it be something milder? Our preliminary forecast is that it will be something milder and more easier to handle, but that this is something we really have to explore in great depth. So this is where we are at the beginning of this year, and focusing first and foremost on this recession and what we see for the international economy going forward. It is a bit of a balancing act. As usual in economics, we have a number of aspects saying that this can actually work out pretty well. This will only be a mild recession, and we can get through it without too much of an impact on the real economy. But then there's also always the other scale here, as saying that this might actually be something worse than we have expected. So let's have a look at those arguments for a couple of minutes. So on the plus side, we see the fact that the recession has actually been delayed. We did expect things to slow down a bit quicker than it did. Already by sort of end of last summer, we thought that we would have seen some hard data coming in softer, but it was really more resilient, both the labor markets and the economy as such, and growth rates than we expected. And this is a good thing, because now we will probably have the recession coming after we have seen the peak in inflation. If we'd had an inflation still moving upwards, and we had the recession at the same time, it would have been even more problematic for policymakers like the central banks and governments with fiscal and monetary policy. So it is a good thing that it seems to be rather delayed. Central banks are now shifting focus. This will also help get through this recession in a better way. The fact that we will only have 1 or maybe 1.5 quarters left of central banks rate hikes, and then after that we'll probably move into a wait and see period, and by the end of the year most central banks will probably more be looking at rate cuts, and that will also help in real economic terms. The energy situation is easing, at least somewhat. It's certainly not good yet, and it probably will not be good for quite some time. But the very worst case scenarios are now seeming much less likely than they used to. So I'll get back to that in a second. Value chains. We've been talking about the global value chains now for at least a year, maybe a year and a half, with all the problems that we had in input material prices and raw material prices and freight prices. Shipping costs have been gone through the roof, and delivery times has been very long. And these are now very clearly getting back to something that looks a bit more normal. Just a couple of cases of examples here. The solid lines there that go up, that's the US and the European input prices. You can see them going up in 21 and parts of 22, but also now coming down again back to the 50 mark, which is the sign of normalization. And the dotted lines there that go down, that means that delivery times are deteriorating, which is getting longer, so that they went longer, but as you can see, they are now returning up to the 50 mark as well, and that means that they are normalizing. So both input materials and input prices and delivery times are normalizing after a very extreme period in 21 and parts of 22. And the same goes for
freight prices. The cost of sending a container, for example, from Asia to North America or from Asia to Europe, they were up at 4, 5, 6, even 7 times normal prices, and they are now coming fairly quickly back down again to something that looks a lot more normal. So global value chains are normalizing, which is a great thing and will help the economy going forward. Of course, there are still sort of certain areas and businesses and sectors that are still experiencing problems, but the overall picture is improving quite significantly. And also, we do expect some fiscal policy now kicking in, some structural investments on the green area and also in the defense industry because of the war. And of course, a lot of households gets help from the electric price subsidies that are now being rolled out all over Europe. So there will be some fiscal support as well for both companies and households. So there are a number of things talking in a sort of direction of a more of a mild recession rather than a really severe one. But then you have the other side here on the minus side. Of course, you have the fact that even though inflation is probably coming down gradually during 23 and 24, you still have a completely changed price level. So prices went up, and even though we don't expect them to go up at the same pace going forward, they are still very much elevated, and they will remain on those levels for a long time. And it will take some time for households to get back in the game and get their salaries again matching the higher prices all over Europe. Businesses and households are in a very gloomy mood. They have been negative for quite some time. I think that's what Willius also was saying in his intro, even though I didn't understand most of it. But I think he mentioned that. But it's also something that we have been following during the last year. You have probably seen this. This is the Purchasing Managers Index. Most companies were surprisingly optimistic throughout most of the pandemic, but they are now more in restrictive and contractionary areas rather than expansionary areas. So most companies are now, especially in the manufacturing sector, saying that we might not be able to produce as much as we would like to. And also when it comes to households, both in Europe and the US, we have very, very depressed levels of consumer confidence. If you want to be a bit optimistic, you can see at the very right-hand side there that you have a bit of a hook going upwards in the end. You might be looking at some stabilization there, but the overall image is still that we are at least as depressed and gloomy now as we were during the financial crisis and the European debt crisis, and that should, with historical standards and correlations, mean that we will consume less in Europe and the US, and that should put a brake on growth as well. So energy remains expensive. I'll get back to energy in a second, even though we are now ready to write off the very worst case scenarios for the energy prices and the energy situation. We still expect energy to remain expensive for quite some time. And you have, of course, all the geopolitical worries and the economic fragmentation. And in the very center of all this, of course, is the war in Ukraine. And we haven't really made a forecast. I mean, who can make a forecast of this? I guess underlying assumption is that it will continue pretty much along the lines that we see right now. So we don't expect a sort of sudden end to the war, but we don't expect it to escalate either. But of course, both those scenarios are fully possible. We can get some sort of peace negotiations going, and that would probably help risk sentiment and probably energy prices as well, even though we don't expect us to start dealing with Russia again and buying more natural gas or oil, but still it could be a positive things for the risk sentiment. But it could also move in the other direction, and more countries can get involved. Or you can have an escalation in terms of nuclears or whatever. So everything is possible, and this is a really a big dark horse in all this where this goes. But
for this forecast, we have pretty much said that it will continue the way it is right now, and we'll see about that. Okay, so this is what we economists just love to do. I mean, we put up and say that, on the one hand and on the other hand, and this works in this direction and this probably in the opposite direction. When we get slightly more uncomfortable is when we have to decide on a number and say, okay, when we weigh all this together, where do we end up? So that's a lot harder, but still we have made an attempt to do that as well. So this is what it looks like. It's a horrible slide. We won't go through all the numbers, of course, but looking at the top line there with with global economy, we expect it to grow by 2.5% this year, which is a small but still an upward revision. Things are looking a little bit better than they did during the autumn when we came out with our last forecast. You can see that in the left of those gray columns there, with the revisions for 2023, you can see that most of them are small, but they are positive. So it looks a little bit better than we thought by the end of last year. On the other hand, we have now seen some revisions of last year's GDP numbers, both for Sweden yesterday and I think from Lithuania today, which suggests that the outcome of 2022 was perhaps a little bit worse than we have in these numbers, but we'll get back to that. In the US, we have a small upward revision. They probably end up at sort of plus 0.5 or so. We were at 0 in our previous forecast. Lithuania very close to 0, which is very little adjusted from last time. The euro area also very close to 0, which is a small upward revision from last time as well. And then we have a dark horse here, a joker, which is China. We are quite optimistic about China. We have 5.5% growth rate for next year. And that's actually with a bit of an upside risk, we think. We are quite positive on China. There are a number of things that suggest that now when China opens up after their zero COVID policy, they can actually have a good economic recovery. There's a big focus now from the Chinese government on bringing the economy back up to speed. We will see probably expansionary both fiscal and monetary policy. We expect the troubled real estate sector to get some support, so we probably won't see more defaults and bankruptcies in the real estate sector. Household has saved a lot of money. US or Chinese households have saved about 2,600 billions of US dollars just during 2022. So they are very well equipped now with a big chunk of savings that can meet that pent-up demand, all the things that they wanted to buy but haven't really been able to during these almost 3 years of lockdowns in China. Not least, of course, going away traveling, but also services and all kinds of other things. The Chinese household typically spend 250 billion US dollars per year outside of China, just touristing. And they haven't been able to do that now for 3 years. And we expect them to come, of course, to Thailand and Malaysia and Indonesia and the nearby countries, but also probably to Europe. And there will be a lot of Chinese traveling going on the next year. There are some problems still remaining. Certainly, there are some geopolitical tensions, of course. China still haven't really decided how to position themselves in the conflict, the Russian war against Ukraine, but also they have more problems close to home like Taiwan and all these things. We don't expect any of this to really escalate, but there is an ongoing worry about the geopolitical situation in China and in the relationships between China and the rest of the world. Real estate problems remain. The real estate sector will get some cyclical tailwinds. They will get some help from policymakers, but all the structural problems in the real estate sector still remain. So it's not solved. It's just sort of postponed a bit, we guess.
there is a real risk of, or was at least, for the transmission of the COVID-19. Now, when the restrictions were lifted, we did expect the transmission to take off, and we would have more infected cases, and that happened. Just talking from us, from SEB point of view, our Shanghai office, they actually 3-4 weeks after the lifting of the restrictions, we had 85% sick leave from the office in Shanghai. So pretty much everyone got infected very quickly, and that's also on an aggregate level the numbers we get from China. Many of the major cities, they had like between 80 and 90% infection rates a few weeks after the lifting of the sanction or the restrictions. But this is Omicron. It's not as bad as the first waves of infections. So most people got back to work after 1 or 2 or maybe 3 weeks. So even though we don't know the exact numbers, because the Chinese government and authorities, they stopped testing when they lifted the restrictions, but we can look at secondary things like sick leave, but also at traffic congestions and things like that. And if we do that, this is a tricky chart, but still, if you do that, and we know what was sort of the second half of November, that's when the restrictions were lifted. And a few weeks after that, you can see that traffic went down in the sort of late December. But it also recovered fairly quickly during January. So that was people coming back from having been sick, but coming back to work pretty quickly. Then the pedagogic part of this chart was destroyed, because then at the very right-hand side there, we had the Chinese New Year's coming, so people stayed home anyway. But we don't think that is because of COVID or the transmissions, but because of the New Year. So we do take this as one of many signs of the fact that yes, the COVID transmission increased, but it was a pretty quick process. So we think that they are through most of this, at least in the big cities. The rural areas will take longer, of course, and the disease will spread slower. But from a strictly sort of macroeconomic point of view, the big cities is what really counts in China, because that's where the economic activity is. So fairly optimistic about China. The only sort of real issue we have, or the major downside risk to our forecast, we think is the last word there, inflation pressures. We do expect inflation to take off when you have all this saved money and they can now finally be spent. There is a real risk that supply side of the economy will not be able to keep up. So instead, you will have some increased inflation pressure. We have revised our inflation forecast for China upwards from 2.1 to 3%. But if that shows to be too optimistic, if it goes to 4 or 5 even % inflation, then we will not get the policy support in terms of fiscal and monetary policy support that we have been expecting, and that could be a downside risk to our forecast. But we still think that the major risk to our forecast is probably on the upside rather than the downside. So we're looking at a pretty good year for China next year. At least that's our idea. So we also usually work with sort of these scenarios. The blue line in the middle there, that's our main scenario. As you can see, a very mild recession. You do see a couple of negative quarters on a global scale in our main scenario, but it will pretty soon be recovered. We won't get back to the black trend line there, which of course we would have wanted to, but that's not what we see. But still a fairly mild recession according to our main scenario. Our more optimistic scenario, our rapid recovery, the yellow line there, that is if we actually see an even faster downturn in inflation, a quicker turnaround from central banks in order to lower interest rates again, because inflation comes down quicker, and then perhaps we will not have an impact on the labor market, or not as severe. So that's the optimistic scenario. The more pessimistic scenario, our deeper recession, that has more to do with maybe the central banks have already done too much.
Maybe they have underestimated the rate sensitivity in the economies, and the fact that we have now raised interest rates very quickly might lead to a deeper recession than in our main scenario. So, and we do see those two risks now as pretty much symmetric. The last year or so, we have had a bigger probability for the downside scenario, so we've been more pessimistic. Now we think that these are pretty much symmetric. So we have 60% probability for our main scenario, the blue line, and then 2020 for the deeper recession and the rapid recovery. So it is a bit of a symmetric risk image there. So we will have a mild recession, and that is primarily driven by consumption. The households are getting squeezed from all directions, and certainly the falling real wages is a part of that story. Much more so in the euro area than in the US, but the fact that we will have real wage losses all over will put have an hampering effect on consumption. And also the fact that we have now seen a number of rate hikes from central banks. The euro area will go from, the average household will go from spending 2% of disposable income on debt service, on paying their interest rates on their loans. They will go from 2% to 3%. So that is a big uptick. But as you can see, just as an example there in Sweden, where I'm in, we can see that this is a much bigger impact. We will go from 2.5% to 5.5% of disposable income for the average households being spent on servicing their debt, spent on interest rate payments. So, and that's of course because we have a high household debt, and also we have most of that debt to variable interest rates rather than fixed ones. So we will have a fairly quick follow through into the household economies. So consumption will probably fall. We have a big focus on what will happen to the labor market. We have shortages in many countries. These are the US numbers you can see on that slide. The Fed has almost said that, you know, they are almost stopped looking at the inflation numbers. They are now very much focused on the labor market. So they want shortages, labor shortages to come down, and they want wages and salary increases to slow down as well. As you can see in this chart, they are both on still very elevated levels, but at least you can find some good signs there at the very end of the chart where these are turning downwards. But the Fed will have to see a lot more of that before they can really relax and feel comfortable that inflation is coming down. We do expect unemployment to rise both in the euro area and in the US. Of course, they're on different levels, but as you can see also, we don't expect a very dramatic uptick in unemployment. There will be some, but not anywhere close to where we had during the financial crisis, and not even what we saw during the pandemic. Certainly not for the US. They, as you can see, they peaked at 15% unemployment, and we will not see anything like that during this recession. But there will be some uptick. There is a big debate going on how much unemployment will have to rise, specifically in the US, in order to bring inflation down. And there are some very pessimistic leading economists there saying that probably unemployment will have to go to 6 or 7% before inflation really backs off. But we are not as pessimistic. We think probably 5.5% unemployment will be enough, and that's our forecast. I said before that the energy situation is actually improving slightly, and it is. And this is a very important chart, perhaps not very easy, but let me walk you through it. The yellow line in the middle there, that's the average level of gas inventories in Europe. So this is typically how, in percentage, how full the inventories usually are, the supplies usually are. So of course we are at the lowest point right after winter, and then we increase it during summer, and then starting using it again. So the inventories will fall again during the next winter. And the gray area, that's the top and the bottom
numbers for each and every year. So that's the best and the worst we've seen for a specific year in the last decade. And the blue line, the light blue line there, the 2022 line, that's where we were during 2022. So you can see that in the beginning of 2022, we were actually well below the historic average. And that was very problematic, of course, because also during the year, it got increasingly obvious that we will not get the Russia gas, natural gas like we were used to. Russia used to supply us with about 40% of all of Europe's natural gas, and that went down to some 5 or 10% during that period. So it was problematic, and we had all kinds of very gloomy forecasts. But we were able to buy liquid natural gas, and we were able to save a lot of energy, and to some degree we were also saved by warm weather during the fall. So as you can see, during the sort of late fall, we were not just above the average, the yellow line there, but actually at the very top of what we have seen historically at the best as the best years in terms of natural gas inventories. And looking at the left part of the chart, you see the first few weeks of 2023, and you can see that we're still very much up there. So a lot better energy situation than we expected. And this makes us believe that we will get through this winter without the rationing, without a complete shortage of energy. We will not have to close big German factories and industries down in order to save natural gas. It will still be expensive, but we will not run out. Not this year, and probably not next year either. So we will finish this year at supply levels, inventory levels that will be sufficient enough to also take us through next winter, given the fact that we also have 9 months to fill this up additionally. So we are a lot more optimistic about the energy. But don't get me wrong, this is not the same as to say that energy will be cheap and in excess supply. Rather, we think that the fairly low energy prices we see right now, they're probably too low. We think that both oil and natural gas prices will increase during 23 and 24 compared to today's level, but they will not go back to the extreme levels that we saw during the end of 21 and parts of 22. So there is a bit of a in between there. And as you can see, especially in terms of the natural gas prices, which is the blue line in the right-hand chart, and you read it at the left-hand axis there, you can see that we think it will level out at perhaps 60-70 euros per megawatt hour. And that is, of course, a lot less than the sort of 300 that we saw during the peak. But it is also 3 or 4 times as high as the historical average at sort of 15-20 euro per megawatt hour. So energy will be expensive going forward, but the most extreme scenarios are now being ruled out. Inflation, that's the sort of the big story the last year or year and a half. We do expect it to come down. We saw the peak in the US inflation in June at 9.1% headline inflation, and we think that it is clearly coming down in the US. We do think also that the October number for the euro area inflation was probably the peak, and that seems to be coming down. Not sort of linear, and we saw today, or was it yesterday, an unpleasant surprise in Spain, for example, where inflation came in higher than expected. So it's not a smooth ride, but we do expect this to improve gradually during 23 and 24. The worst part of the energy shock, as I said, are probably over. There is a very small risk. Maybe there is a special situation in Lithuania and maybe also in Estonia and Latvia. But for most countries, we think that the risk of a sort of hurtful wage price spiral, we think that's unlikely.
And also we have long-term inflation expectations that are still pretty much under control. They are close to 2%, and they haven't really been challenged to any further degree. There are some worries, certainly, especially about core CPI. Even though headline inflation is probably coming down, we do see that core inflation is a lot stickier, and it's actually still going up in many parts of the euro area, and also, for example, here in Sweden. So we are certainly not, we haven't gotten the inflation out of the system yet. And there might actually be more, especially in terms of food prices and a few others. There are still many companies around Europe that plan to raise prices. So there might be more inflation into the system. And it will, even if we, as you can see in the chart there, we do expect it to fall pretty quickly, but it's still a high level, especially on average terms for the entire 2023. So it will continue to be an issue, but it does look like it's coming down. And that means that central banks are pretty close to stop hiking rates. We have a big week this week. We will have the Fed tomorrow, and we expect them to hike by 25 points, but we also expect them to stop after that. We'll see if we're right. The European Central Bank, of course, is the most aggressive one right now. And they probably have at least 2 more 50 basis points. We then have an additional 25 basis point in the third meeting. We'll see what happens with that, but at least they're going to spend 1 or 2 more meetings being fairly aggressive, and probably also continue to be fairly aggressive in their rhetoric, even though they might have overdone it a little bit in December, scaring the markets a lot. So they will be comforted by the fact that we have probably seen the peak in inflation, but you also know that the central banks are struggling against labor markets that are too tight, and the core inflation, as I mentioned, the market prices, they don't like the fact that markets are pricing interest rate cuts already during 23. They want to convey the message that they will be strict and rather hawkish for quite some time. So they might have to continue to talk tough in order to bring those market pricing in order. And we think that they will be cautious for quite some time for these very reasons. Just to put this in, I'm going to finish off in 1 or 2 minutes, but just to put this into a historical perspective, you can see the black line in this chart, which is the solid line is what we've seen, and the dotted part is our forecast. If we compare that to historic rate hike cycles, you can see that it fits very well into the green and the yellow one there, which is really the cycles from the 70s. While the later rate hike cycles have been a lot more modest. Those are the other ones you can see there, the blue and the red one. So what we have seen now is really central banks hiking rates as we were doing in the 70s. And the big issue now, or the question is, well, are today's more leveraged, highly indebted, and more rate-sensitive economies, are they able to cope with that kind of rate hiking cycle? We don't know that. There is a fear that we are underestimating the rate sensitivity and that we will have a deeper recession because of it. Another way to look at this is to do what the San Francisco Fed is doing. The black line in the left-hand chart there is the Fed fund rate. But the red one is the proxy rate, and that's what you get when you, on top of the Fed rate, also add the fact that they are signaling a more hawkish stand for a long time. That also have a tightening effect. And to that, you also add quantitative tightening, the fact that they are now getting rid of bonds rather than buying it, which also have an additional tightening effect. And you can see that if you weigh those together, the red line is actually at 6.5% rather than 4.5%, which is the Fed fund rate. So
you do have a very significant contraction going on from monetary policy, and the big question is it sufficient? Is it well balanced, or is it perhaps too much? Stock markets will have an interesting year this year. We had a bad year last year, but a recovery in the final quarter. When I talk to the equity people in the bank, they certainly say that, well, last year proved that the old saying, don't fight the Fed, that was correct, which means don't buy a lot of stocks at the same time as the Fed is hiking. But now what? The Fed won't hike much more. What will happen to stock markets? And there are some signs of hope. We've been talking about the inflation coming down, rates probably coming down at least next year, China's reopening, all of that will support markets. But there is a very real risk and a worry and a concern in the near term over corporate earnings. Will they go down when the recession hits? So there is a big worries going on in the near term, but a slightly more optimistic view on stock markets for the full 2023. And of course, as always, the big question is when to pivot. When should we go back into the stock markets? How long should we be cautious? And there's always a risk, of course, when you wait, you're waiting too long. So I guess the underlying advice, as always, is don't do this in a black or white manner, but try to do it gradually. All right, so there we are at the end of this presentation. We have these big themes playing out during the year. I've been talking about inflation that will probably back down, but remain on too high level, at least for the entire 2023. The energy crisis, well, it's not over, but the worst case scenarios seem to be diminishing, but it will still be high prices. Stock market, will we have a recovery? Well, probably, but it might happen in the second half of this year rather than in the first. We'll see about that. And the recession, yes, the recession is coming, but we do expect it to be rather mild, not too severe, and probably it won't last too long. But there are a lot of moving parts here, and we look forward to following this very closely with all of you during the year to come. So there we are, and I'll hand it back to you guys. Thank you, Jens. Really great and holistic overview where the whole economy is trending to. Really enjoyed listening to you and hearing your insights on that. And as promised, we will have a few questions now addressing your topics. The first one comes about the inflation. So how realistic is a scenario whereby inflation would fall, but would remain at a level well above the 2% target rate? What would be the ECB's course of action if that happens? Yeah, so there is a very real risk that it will level out above the target. How will the ECB react to that? I'm not sure. I don't think they are sure either. But my guess is that the lesson from the last few years is perhaps that you shouldn't be too strict, too rigid. You don't necessarily have to look at 2.000 and do everything to reach that. So my guess is that if it levels out at 2.5 or 2.8, they'd be reasonably okay with that, and they can continue to ease off on the rate hikes. But if it levels out at 3 or 4%, then they have really no choice other than to continue their more hawkish stand and continue to keep interest rates high or even increase them further in order to bring inflation down. I don't think they will accept 4, but I do think they will probably accept 2.5. And I think that goes for most central banks around the world. It showed very costly to chase that final sort of decimal and that final 0.123 percentage points. So I guess the interpretation of the inflation targets will be a little bit looser, but
you can't have 4%. That would be a failure, and I don't think they will accept it. And I can only add to that there is also a risk to our forecasts on the downside. It might actually show that these basis effect that we now see, and especially if energy prices comes down just a little bit quicker than we expect them to, or a little bit further, then you can actually have also be back below the target in just a year's time. You don't have to tweak the assumptions very much to get to that situation. So there are both upside and downside risks to our inflation forecasts. Thank you for that. Another one is always interesting, and we always usually have this question. So what is the forecasted average currency exchange rate for the Swedish krona and the euro for the year 2023? Is it expected further Sweden krona price fall? Well, we almost always expect the Swedish krona to appreciate, to raise, to get stronger. Unfortunately, that doesn't always happen. But yeah, we do think that the krona, we certainly don't expect it to continue to fall, because against the euro, it's close to their sort of record low levels. We could understand that for part of last year, but not for all of it. And we do think that it has fallen more, or depreciated more than what is motivated by sort of economic conditions. So no, we do expect it to strengthen a little bit. In the first quarter now, it can be very volatile. It could go either way. But when central banks are sort of stop hiking interest rates, and when some, especially during the second half of the year, when we do expect some of the risk appetite to return to the markets, then also the Swedish krona should do a little bit better. So we don't expect any big moves in the euro dollar, but we do expect the krona to appreciate both against the euro, probably down to say 10.20, 10.30 from today's 11.20, 11.30, and also strengthen against the dollar. And our forecast is about sort of 9.50 the krona against the dollar, and today it's at 10.30, I think, 10.25 to 10.30, something like that. So a significant but not a huge improvement against both those currencies. And then we'll see if we're right. It depends on what happens during the year, but that's our forecast. Thank you. If I remember well, I think Tadas will have a slide on this, and we always have this difference between the market consensus, SEB forecast, and the forward fixed rate. That's usually was the gap what we have been observing for some years already, I guess. And maybe the last, which is quite, I think you answered that to some extent, but maybe you will have additional comments. So does current SEB rate hike seems to be too aggressive when comparing with current economic growth in Eurozone? Isn't afterwards ECB will be forced to stimulate the economy? Yeah, I mean, that will happen. The real big issue here is the timing question. We do expect, I think the ECB is very much committed to at least one or two more rate hikes. It would be surprising if they back down on those. It might have, the second might be affected if you have a really quick and dramatic downturn in growth rates, and especially if that is combined with lower inflation. But if inflation stays anywhere according to the forecasts we now see, then I do think they will follow through on that. But after those 250-point hikes, then it's really anyone's guess. We still have another 25 basis points hike, but that could easily go away, or it can be another 50. That is too early to say. I do think also that, yes, we will then that will be followed by some policy support, and they will start cutting rates. But we expect that to happen during 24 rather than by the end of 23. I don't know if Tadas will show you some slides of the market expectations there,
but I think I think markets will probably be expecting rate cuts a little bit sooner than we do, and either one can be right. It really depends on what kind of message the ECB will send and how quickly inflation comes down during the year. But we have to remember that one of the main lessons that every central bank has learned from the 70s and the 80s and the big inflation wave we had then, the central lesson for them is not to ease conditions too early. So they will have to stay on course. They will have to signal that they're going to stay with this task until it's done. Of course, reality can change, and then they have to change. But the underlying idea, I think, is that they will stop hiking, and then they will wait and see for an extended period of time. They will not go straight from hikes to cuts. At least that's not what they want to. They might be forced to do that by financial conditions changing, but that's not the general idea. Okay, thank you, Jens. I would have a few more even questions, but we are running out of time. And right. As always, we will try to at least to comment and respond to the relevant questions on our social profiles to the presentation later on with Tadas' help, definitely. And now we move to the second part of our conference, which will be where Tadas will present Baltic macro outlook and the insights. And since the presentation will be in Lithuania, so now I'm switching to Lithuanian language. Taigi, gerbimi konferencijos dalyviai, taigi mes pakviesime antrąjį mūsų pranešėją, Banko ekonomistą Tadą Povilauską, pasidalinti įžvalgomis apie Baltijos šalių ekonomiką ir kasgi mūsų laukia. Tai Tadai nieko nelaukdamas ir kviečiu pasidalinti savo įžvalgom, o po Tado pristatymo, kaip žadėjau, turėsime klausimų atsakymų sesiją, tad irgi būkite aktyvūs ir lauksime jūsų klausimų. Tadai, mikrofonas tau. Sveiki visi, ačiū už jūsų skiriamą dėmesį mums. Priminsiu, kad prieš savaitę esame atnaujinę savo ekonominės prognozes, kurias labai rekomenduoju kartu su leidiniais, kuriuos išleidome, tiek Nordic Outlook anglų kalba, tiek Lietuvos makro apžvalga, 81 numeris. Tikrai rekomenduoju paskaityti, jas galite susirasti seb.lt puslapyje. Ir šokime iš karto prie naujienų, nes vėlgi priminsiu, kad atnaujinom prognozes, bet tų didelių pokyčių nebuvo nuo praėjusio atnaujinimo. Praėjęs mūsų renginys ir atnaujinimas buvo lapkričio viduryje, tai tie pokyčiai nebuvo dideli. To pradėkime nuo naujienų, tai yra šiandien ryte buvo paskelbtas ketvirto ketvirčio BVP pirmasis įvertis, tuo pačiu ir visų 2022 metų BVP rezultatas. Kokį rezultatą gavome? Tai ketvirtinis pokytis, tai yra ketvirtą ketvirtį lyginant su trečiu ketvirtį, BVP smuko 1,7%, taip atrodo daugokai. Metinis pokytis buvo minus 0,4%. Klausimas, ar tai buvo daugiau negu prognozuota, didesnis kritimas? Taip, galiu sakyti, tikrai daugiau negu mes tikėjomės ir manau, negu visi kiti prognozuotojai tikėjosi, nes vėlgi tos metinės prognozės, jeigu pasižiūrėsime Lietuvos banko, finansų ministerijos, kitų prognozuotojų, jos buvo maždaug tas metinis augimas 2,4–2,5. Ką turim, tai metinis pokytis nekoreguotas 2022 metais BVP buvo 1,9, koreguotas 2,2. Aišku, vėlgi, turbūt galima sakyti, kad viskas, jau matėsi, kad ketvirto ketvirčio BVP bus tikrai prastesnis negu galvojam nuo praėjusios savaitės vidurio, kai sulaukėm dviejų tikrai tokių svarbių sektorių rezultatų. Tai yra pramonės gamybos ir mažmeninės prekybos. Priminsiu, gruodį mažmeninė prekyba, neįtraukus degalų prekybos minus 10%. Lyginant su 21 metų gruodžiu. Pramonė taip pat panašiai, apdirbamoji gamyba, nuosmukis metinis minus 10. Ir iš karto tapo aišku, kad, kaip sakyti, tikėtis, esant tokiam nuosmukiui, tikėtis paskutinio ketvirčio BVP rezultato teigiamo yra nerealu. Bet kita vertus, sakyčiau, išsigąsti nereiktų, nes tiesiog mes buvom,
tiesiog buvom nustebinti to trečio ketvirčio labai gero Lietuvos BVP rezultato, prisiminkim, nes trečio ketvirtį metinis pokytis buvo 1,8%, vietoj laukto ketvirtinio smukimo gavom teigiamą ir vėlgi, na, kaip sakyt, tai irgi šiek tiek paveikė turbūt, na, mūsų visų prognozuotojų tą mąstymą. Ir atsižvelgiant į tai, kad aplinkinių šalių ketvirtiniai nuosmukiai, na, jie jau tos šalys tiek Latvija, tiek Estija, tiek Lenkija jau turėjo ketvirtinius pokyčius didesnius negu mūsų, nes, tarkim, Latvijos, Estijos trečio ketvirčio BVP ketvirtiniai nuosmukiai buvo po 1,7%, Lenkijos buvo 2,3 antrą ketvirtį. Tai iš esmės mes sureaguojam gerokai vėliau net negu mūsų kaimynai, bet kita vertus mes matom, kaip kaimynams sekėsi ketvirtą ketvirtį ir Latvijų ketvirtinis augimas, ketvirtinis pokytis buvo teigiamas, tai po to nuosmukio trečią ketvirtį Latvijai truputį šiek tiek atsigavo, Lenkų taip pat buvo pakankamai stiprus paskutinis ketvirtis, tai irgi, aš sakyčiau, na, nereikia su tokia, kaip sakyt, su tuo išgąsčiu galvoti, kad šių metų pirmas ketvirtis, antras ketvirtis bus prastas vertinant pagal BVP rodiklį. Tai vat vėlgi, ką mes darom irgi susidėjęs į prielaidą, kad taip, šių metų pirmą ketvirtį tas ketvirtinis pokytis bus neigiamas, susidėjęs į minus 0,2% tą ketvirtinį pokytį. Ir kas vėlgi, į ką tai virsta, tai virstų, na, tą trumpą techninę recesiją. Vėlgi kolega Jensas kalbėjo, kad mes, kai kalbam apie eurozoną, tikimės kokios labai švelnios recesijos. Tai sakyčiau, na, gali būti scenarijus ir Lietuvoje, tai kad mes taip dabar turėjom tą didįjį pakritimą ketvirtą ketvirtį, kur vėlgi, na, taip klausimas turbūt, kas bus su mūsų pramonė, apie tai šiek tiek pakalbėsim dar vėliau. Bet galvojam, kad, na, antras šių metų pusmetis, jeigu darom prielaidą, kad eurozonos ekonomikos augimas paspartėja antrą pusmetį ir mūsų pramonės užsakymai vėl paspartėja antrą pusmetį, gamyba paspartėja, tai nuo to, koks bus stiprus antras pusmetis, na, bus aišku, ar mes su BVP pokyčiu šiais metais išeinam į pliusą, ar išeinam į minusą. Nes taip pat irgi, kalbant apie vidaus vartojimą, irgi darom prielaidą, kad antras pusmetis bus stipresnis. Kodėl? Tai vėlgi pasikartojant, na, iš ankstesnių kartų, galvojam, kad visgi infliacija pakankamai sparčiai mažės metinė infliacija. O metinis pajamų augimas, jisai jau antrą pusmetį pradės viršti infliaciją. Tai natūralu, kad turėtų būti ir stipresni jau ir mažmeninės prekybos ir paslaugų sektoriaus rezultatai antrą pusmetį. Bet aišku, šių metų pirmą ketvirtį, na, natūralu, kad mes to dar gero rezultato neturėsim. Mūsų prognozė, ir Jensas rodė, kad, na, prieš savaitę atnaujindami darėm prielaidą, kad šiais metais BVP augs 0,1%. Taip, kadangi ketvirto ketvirčio rezultatai buvo prastesni negu laukiam, tai šiek tiek, kaip sakyt, daro įtaką ir šių metų prognozėms. Na, tai iš esmės, jeigu palikčiau tas pačias prielaidas, tai būtų, kad reiktų laukti, na, apie minus 0,2% BVP nuosmukio šiems metams, bet vėlgi, metai tik prasidėjo, žiūrėsim, kur jie mus nuves, bet iš esmės, na, kalbam apie tokią, kaip sakyt, kad BVP pokytis gali būti arti 0%. Lyginant taip su Finansų ministerija, su Lietuvos banku esam konservatiškesni, nes jų prognozės yra gerokai didesnės. Vėlgi, kur jie gali būti teisūs, kur galbūt mes nuvertinam, manau, kad tai yra investicijos finansuojamos ES lėšomis, nes tikrai jų bus daug šiais metais, tai galbūt mes pernelyg nuvertinam šį veiksnį, bet vėlgi manom, kad, na, vis tiek pramonė yra tas pagrindinis garvežys, kuris ir praėjusiais metais labiausiai darė įtaką, kad mūsų BVP augo 1,9%. Na, tai norint, kad šiais metais tas augimas būtų kažkoks didesnis, negu dabar tikimės, tai pramonė, aišku, irgi turi augti sparčiau. Trumpai norėčiau irgi atkreipti dėmesį, apie tai viešoje erdvėje irgi jau esu minėjęs, na, kad tikrai reiktų pasidžiaugti, kad migracijos rezultatai buvo pakankamai geri
ir aišku, Lietuvos pilietybę turinčių asmenų ta grinoji išorės migracija, kur irgi buvo bandymų galbūt tokį negatyvą įvesti, kad žiūrėkit, praeiti metai, karo Ukrainoje metai, didelės infliacijos, išaugs lietuvių emigracija, bet turim tuos pirminius duomenis, aišku, jie dar pasikeis, statistikos departamentas tikrai atliks didelį darbą ir tie duomenys bus perskaičiuoti, bet kol kas pirminiai duomenys rodo, kad ir praėjusiais metais daugiau lietuvių grįžo į Lietuvą, negu iš jos išvyko. Aišku, kitas veiksnys labai svarbus irgi ir mūsų ekonomikai, tai yra užsieniečių ta grinoji migracija, tai yra skirtumas tarp imigracijos ir emigracijos. Taip, didžiulį įtaką turėjo Ukrainos karo bėgėliai, bet vėlgi turėjom ir nemažą impulsą iš Baltarusijos piliečių, tai 70 000 žmonių yra daugiau atvykę pas mus, negu išvykę, kalbant apie užsieniečius. Kadangi, taip skaičiuojant, apie 20 tūkstančių jų yra įsidarbinę, yra darbo rinkoje, tai aišku, tai irgi darė teigiamą įtaką ekonomikoje ir be to, tas praėjusių metų ekonomikos rezultatas būtų buvęs prastesnis. Taip ir mes, tuo pačiu irgi, apie tai galbūt irgi, kas buvo kalbėta, kad, jeigu mes, kaip šalis artėjam prie vakarų Europos Sąjungos, tos istorijos, tai natūralu, kad daugės užsienio pilietybę turinčių asmenų mūsų populiacijoje. Tas vyksta, aišku, tai karas Ukrainoje tą paspartina. Tai, vėlgi, migracijos departamento duomenimis šių metų pradžioje Lietuvoje gyveno apie 189 000 užsieniečių. Tai jau būtų apie virš 6% šalies populiacijos, tai dešiniai pusėje matot grafiką, tai yra 21 metų duomenys, tai yra prieš karą Ukrainoje, tai mes buvom tokia šalis, kur gyvenančių užsieniečių buvo dar santykinai nedaug, bet vėlgi, dabar mes esam su 6%, matot, esam pakilę į viršų, bet vėlgi, turbūt esam arčiau vidurkio, tai turbūt, žiūrint į priekį irgi, vienas iš tų būdų, kaip tos spręsti demografinius iššūkius, vis tiek vienas iš tų alternatyvų liks užsieniečiai ir aišku, kalbant apie tas iššūkius darbo rinkoje. Pramonė. Tai taip, kad paskutinis metų ketvirtis bus prastas pramoniai, apie tai kalbėjom ir lapkričio mėnesį, aišku, jis buvo gerokai prastesnis negu galvojame ir iš esmės dėl vieno mėnesio, tai yra dėl gruodžio. Dabar vėlgi, aš sakyčiau, gruodį gal nereiktų labai taip nurašyti, sakyti, kad tai yra ženklas, jog viskas yra blogai ir kad tai persimės į sausį ir vasarį. Irgi suprantam, kad tikrai girdėjom labai daug iš klientų, kad nuo kūčių iki naujų metų buvo gamyklos nedirbo, buvo sustabdytos, tiesiog pasinaudojo proga, kad kaip sakyt, ir apsitvarkyti ir to dažnai nebūdavo anksčiau. Tai sausį žiūrėsim, kokie bus sausio duomenys. Manau, kad mes to -10 sausį nepamatysim. Aišku, bus nuosmukis, bet netoks didelis. Juolab, kad irgi šiandien išėjo ir pramonės įmonių pasitikėjimo rodikliai už sausį, kurie rodo, kad pramonininkų nuotaikos pagerėjo. Šiek tiek minimaliai atšoko ir pramonės įmonių vertinimas, kalbant apie turimus gamybos užsakymus. Sakau, tai yra tam tikros žinutės, kad turbūt gruodį buvo tas metinio nuosmukio dugnas, sausį tokio mes didelio nuosmukio nepamatysim. Juolab irgi, jeigu žiūrint, labai aiškiai matosi į metinį pokytį paskutinį ketvirtį, kurios pramonės sektoriaus įmonės, kurios darė didžiausią neigiamą įtaką, arba kurios darė neigiamą įtaką pramonės gamybai, tai chemija ir chemijos produktų gamyba. Čia iš esmės yra 3 svarbios įmonės, tai Achema, Lifosa ir Thermo Fisheris. Visos jos 3 turėjo savų niuansų, tai iš esmės, Achema irgi vėl, kaip sakyt, metų pabaigoje vėl dirbo minimaliu pajėgumu. Lifosa, tik tais, jeigu neklystu, irgi pradėjo veiklą gruodžio pabaigoje. Thermo Fisheris, irgi, ką matom iš užsienio prekybos duomenų, kad gerokai krenta reagentų ir fermentų eksportas, kas, turbūt irgi aiškiai indikuoja, kad ir gamyba taip pat yra jau sumažėjusi per metus. Kaip sakyt, normalu, kad buvo didžiulis bumas pandemijos metais, pandemijai traukiantis, šitų produktų gamyba
jinai kurį laiką trauksis ir aišku, darys neigiamą įtaką. Kas iš geros pusės, aišku, tai buvo mašinų ir įrengimų gamyba, transporto priemonių, dalių gamyba. Čia vėlgi sakyčiau, kad netgi žiūrint į šiuos metus, turbūt situacija nėra tokia galbūt ir bloga, vertinant tai, kad prisiminkim ir iš vidurio Europos konteksto ir iš Vokietijos konteksto, kad Vokietija automobilių gamyba yra atsigavusi. Tai yra, tas dugnas buvo 21 metais, vėlgi dėl puslaidininkių trūkumo ar panašiai lustų. Tai dabar yra tam tikras atsigavimas ir jeigu automobilių pramonė, mašinų pramonė, kalbant apie Vokietiją ir vidurio Europą, judės į priekį, tai čia vis tiek yra paspirtis mūsų pramonininkams. Ir aišku, irgi turim paskutinių mėnesių, sausio mėnesio Europos gamybininkų apklausų duomenis, tai taip, pasitikėjimo lūkesčiai yra pagerėję. Tai šitoje vietoje irgi, sakyčiau, žiūrint į kelių mėnesių perspektyvą, taip, tas metinis pokytis jisai liks neigiamas, bet tikrai, kaip sakyti, nereikia žiūrėti čia pernelyg skeptiškai. Kalbant apie eksportą ir importą, čia kaip visada pasikartoju tą skaidrėjau standartinę, kad kalbant apie eksportą ir importą į agresorės, spalį, lapkritį, greičiausiai ir gruodį didesnių pokyčių nebuvo. Taip, importas iš šių šalių yra kritęs apie 50–60%, kur vis dar išlieka ta pati tendencija, tai kad eksportas jis yra iš esmės nesumažėjęs, jis yra, galima sakyti, net padidėjęs, ypač kalbant, tarkim, apie Baltarusiją. Ir čia irgi jau, kaip sakyti, jau nuo pat gegužės mėnesio kalbam, kad vyksta prekių greičiausiai, akivaizdu, kad vyksta prekių į Rusiją reeksportas per Kazakstaną, per Uzbekiją, per Kirgiziją. Tai kol kas naujausi duomenys nerodo, kad čia kažkokių pokyčių yra. Apie paslaugų eksportą į Rusiją ir Baltarusiją pokyčiai yra gal šiek tiek skirtingi negu kalbant apie prekių eksportą. Tai taip, eksportas į Baltarusiją, kalbant apie paslaugas, jis yra kritęs 60%. Čia aišku yra dėl to, kad nebevyksta Belaruskalij trąšų krova Klaipėdos jūrų uoste. Bet kai žiūrėsim, paslaugų eksportas į Rusiją yra kritęs tik 20%. Matyt, irgi tai susiję, kad reeksportas į Rusiją vyksta ir kroviniai į Rusiją irgi važiuoja. Tai tas susitraukimas -20 jisai nėra didelis. Aišku, importas, paslaugų importas yra kritęs -70%. Nes tai, aišku, yra susijęs su importo iš šių šalių sumažėjimu. Ką irgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad irgi praėję pastarieji keli metai jie yra įspūdingi mūsų IT sektoriaus augimo metai. Čia grafike matot, kuriame paslaugų eksportas, grinasis eksportas, tai yra eksportas minus importas ir praeiti metai ir kol kas trečio ketvirčio duomenys, tai vėlgi šuolis į viršų. Tai tikrai, kaip sakyti, irgi ačiū mūsų IT kompanijoms, tiek ir užsienio kapitalo kompanijos. Taip, kažkiek prisidėjo taip ir Baltarusijos IT kompanijos perskilusios į Lietuvą, bet tai tikrai daro teigiamą įtaką ir mūsų ekonomikai, ir mūsų darbo rinkai. Nes vėliau parodysiu, IT sektorija algų pokyčiai yra pakankamai įspūdingi. Finansinių paslaugų eksportas pasiekė piką praeitų metų pradžioje. Antrą, trečią ketvirtį yra šiek tiek sumažėjęs, bet vėlgi tai yra irgi turintis pakankamai nemažą įtaką mūsų ekonomikai. Trumpai apie darbo rinką. Tai darbo rinkoje stebim visada operatyvinius duomenis, Sodra, kas mėnesį skelbia daug duomenų, užimtumo tarnyba skelbia daug duomenų. Ir galima, aš taip sakyčiau, kad darbo rinka taip, jinai lieka pakankamai stabili, bet neigiamų požymių yra vis daugiau. Tie požymiai jie nėra kažkokie labai reikšmingi, bet vis tiek matom, kad, kaip pavyzdys, netgi vertinus sezoniškumą, apdraustų visomis socialinio draudimo rūšimis darbuotojų skaičius Lietuvoje, jis piką pasiekė vasaros viduryje ir nuo to po truputį yra mažėjantis. Tai šito vietoje, žiūrint irgi į šiuos metus, manom, kad ta tendencija laikysis ir tai per metus dirbančiųjų skaičius turėtų sumažėti iki 1%. Nedarbas registruotas, kol kas turim gruodžio mėnesio duomenis, jisai
gruodis siekia 8,9%, tai taip pat šioks toks yra padidėjimas, lyginant su ankstesniais mėnesiais. Aišku, tai yra kažkiek ir sezoniškumo nulemtas padidėjimas gruodį. Tai kol kas irgi nieko, kaip sakyti, kažko labai reikšmingesnio ir dramatiškesnio negalima sakyti. Kitą savaitę gausim jau sausio mėnesio duomenis, bet vėlgi, kalbam jau apie nedarbo nebemažėjimą, bet šiokį tokį didėjimą. Ką irgi rodo, kad samda yra atsargesnė, apie tai jau kalbam irgi nuo praeitų metų vidurio, kas teisinasi, kad samda yra atsargesnė. Užimtumo tarnyboje registruotas laisvų darbo vietų skaičius laikotarpio pabaigai. Matot, gruodžio pabaigoje buvo apie 12 000 darbo vietų laisvų registruota, kas yra taip, istoriškai tai nebėra daug jau. Tai irgi tas toks akivaizdus požymis, kad samda yra atsargesnė. Kalbant apie draudžiamąsias pajamas, arba taip, vienas iš tokių labai aiškių indikatorių apie vidutinę algą, gruodį buvo plus 12%, šiek tiek mažiau negu spalį lapkritį, kai buvo apie plus 13-14%, bet vėlgi nieko pernelik ypatingo. Tai žiūrint dėl šių metų prognozių, pokyčiai minimalus, šiek tiek esam padidinę vidutinio nedarbo lygio prognozę šiems metams iki 6,9%, o praėjusiais metais vidutinis nedarbas iki 5,9%, tai tikimės tam tikro 1% punkto padidėjimo, kas mus grąžintų 21 metų lygį. Pažiūrėsim, laikas parodys, ar esam per pesimistai ir optimistai, manom, šią dieną tai yra tikrai racionali prognozė. Kalbant apie darbo užmokesčio prognozę, šiek tiek padidinom ir praėjusių ir šių metų prognozę nuo 8,5 iki 9%, irgi girdim įmonių planus, tai sakyčiau, toks yra vidurkis maždaug turbūt 9% planuojamas didinimas šiais metais vidutinio darbo užmokesčio. Aišku, visi suprantam, kad įtaką turi minimalios mėnesio algos padidėjimas ir valstybės sektoriaus darbuotojų algų fondo pakelimas privačiam sektoriui. Pažiūrėsim, kokie bus pokyčiai, bet matot, vėlgi, prognozė yra mažesnė negu praeisiais metais, taip kad esam atsargesni dėl algų augimo šiais metais. Vėliau infliaciją parodysiu, tai galvojam, kad šiais metais, jeigu praeisiais metais tas reali perkamoji galia vidutinio darbo užmokesčio sumažėjo beveik 7%, tai šiais metais galvojam, kad ta perkamoji galia iš esmės nesikeis. Tai yra, kadangi infliaciją prognozuojam tais 9%, darbo užmokesčio augimas 9%, neto, aišku, šiek tiek nedaugiau, tai galvojam, kad tų pokyčių didelių nebus ir tokios neigiamos įtakos vartojimui tai nebeturės. Taip ir kol kas nėra ketvirto ketvirčio darbo užmokesčio prieš mokesčius aiškios statistikos, bet, sakau, sodros duomenys aiškiai rodo, kad paskutinį ketvirtį turėjo būti metinis pokytis apie 12%. Tai minimaliai mažesnis negu trečią ketvirtį. Aišku, ką visi irgi suprantam, kad taip mums kaip darbuotojams tai yra gerai, bet kita vertus žiūrint iš verslo pusės, iš konkurencingumo pusės, tos vadinamosios vienetinės darbo sąnaudos, tai yra vienam BVP vienetui sukurti, kokios yra darbo sąnaudos, per pastaruosius 5 metus Lietuvoje augo įspūdingų tempu. Esam, kaip sakyti, vieni pirmieji Europos Sąjungoje ir suprantama, kad verslui tai darosi vis didesnis iššūkis. Trumpai apie vidaus vartojimą, tai sakyčiau, čia yra gerų ženklų, žiūrint galbūt iš to, ką sako žmonės, ką jie žada, ką kalba. Ir tiek kalbant apie Lietuvą ir Europos Sąjungą, nes matot, iš grafiko kairėje pusėje yra, sakyčiau, netoks ir menkas atšokimas tiek Europos Sąjungoje, tiek ir Lietuvoje, kuris prasidėjo spalio mėnesį, kalbant apie vartotojų lūkesčius. Kaip jau irgi lapkritį kalbėjau, tai buvo labai aiškiai susijęs su vyriausybės išėjimu spalio pradžioje pasakyti, koks bus šių metų biudžetas, kiek brangs elektra, gamtinės dujos. Tai nuramino, aišku, atpigusios energijos produktų kainos biržose, tai irgi nuramino. Ir sakau, ir turim tokius pakankamai neblogai atšokusius vartotojų lūkesčius, kurie, jeigu išsipildys, tai tikėtina irgi darys teigiamą įtaką vartojimui. Bet sakau, vėlgi nenorėkim, kad tai būtų sausį, vasarį, kovai. Greičiausiai mes kalbėsim apie atsigaujantį vartojimą, turbūt šių metų
antrą pusmetį. Aišku, yra ir kiti veiksniai, tam, kad vartojimas realiai atsigautų, reikia ne tik, kad infliacija sumažėtų, reikia, kad ir darbo rinka labai nesublogėtų, nes jeigu darbo rinkoje padėtis blogės, tai ta infliacija jau bus antrailis dalykas, jeigu žmonių bus daugiau, kurie neteks darbo. Bet kadangi darbo rinkoje staigių pokyčių neplanuojam šiais metais, tai galvojam, kad galbūt to ir nebus. Ir aišku, palūkanų normos. Čia vėliau dar irgi parodysiu, bet tai darys neigiamą įtaką būtent paskolas turinčių asmenų vartojimui. Ir vėlgi, vartotojų lūkesčiai turbūt, jie tikrai gali keistis nuo to, ką kalbės valdžia, kokios vėlgi bus nuo antro pusmečio elektros kainų lubos. Jeigu prasidės aštresnės diskusijos dėl mokesčių sistemos pokyčių, tai irgi gali tam tikrą įtaką vartotojų rodikliams. Ir žinoma, karo Ukrainoje eiga. Mažmeninė prekyba traukiasi, čia turbūt nenustebinsiu, nes apie tai kalbėjom jau turbūt ir lapkritį, ir rugpjūčio mėnesį, bet taip tas nuosmukis gruodį, kaip minėjau, jisai buvo, jeigu taip žiūrėsim mažmeninė prekyba, -6%, jeigu eliminuosim degalus, buvo -10%. Taip skamba daug, tai kažkaip buvo keista, irgi matyti prekybininkų komentarus gruodžio pabaigoje, viso pradžioje žiniasklaidai, kai jie sakė, kad paskutinis mėnuo buvo pakankamai neblogas, bet aišku, oficialūs duomenys rodo, kad -10 kritimas čia tikrai nėra nieko gero. Bet palyginus su kitomis šalimis, mes nieko labai neišsiskiriam. Tai kaip minėjau, jeigu taip įtraukus visą prekybą, Lietuvoje -6% gruodį metinis nuosmukis mažmeninės prekybos. Čia, aišku, po infliacijos, tai Latvijai buvo apie -0,3%, bet vėlgi Latvijai prieš metus turėjo reikalų dar su pandemija, tai galbūt nėra gerai lyginti, bet Estijoje -6,5%, o Vokietijoje -6,4%. Taip kad, mes su mažmeninė prekyba, taip skaičiai negražus, bet mes kažkuo labai irgi nuo kaimynų, aišku, part Lenkijos neišsiskiriam. Tai kadangi, turbūt irgi čia vien matematiškai nesunku suprasti, kad, kadangi metinis nuosmukis prasidėjo gegužės mėnesį praeitų metų, tai tikėtina, kad mes tą metinį mažmeninės prekybos nuosmukį dar matysim šių metų pirmą ketvirtį, bet nuo antro ketvirčio antros pusės ir, kaip minėjau, antrą pusmetį jau galime laukti ir mažmeninės prekybos pokyčių, kalbant teigiamų pokyčių. Aišku, vėlgi, čia turbūt irgi suprantam, kad kai yra infliacija, žmonės skuba pirkti, nes bus vėliau brangiau. Kai yra defliacija, žmonės galvoja, kad bus galbūt vėliau šiek tiek pigiau ir to daryti. Pirkimus šiek tiek atideda vėlesniam laikui. Kalbant apie paslaugų vartojimą, tai tikrai kol kas ketvirtą ketvirtį ir gruodį buvo metinis teigiamas pokytis. Bet, šiais metais žiūrint irgi turbūt šių metų pirmą ketvirtį, taip gali būti, kad pamatysim irgi nedidelį metinį nuosmukį, kalbant apie daugelio paslaugų vartojimą. Infliacija, prognozės nesikeičia, galvojam, kad šiais metais vidutinė metinė infliacija bus 9%. Jinai, matot, iš dešinio grafiko, galvojam, kad infliacija stabiliai mažės. Vienženklį skaičių pasieksim birželį. Tai yra, kad metinė infliacija bus mažiau negu 10%, o metų gale infliacija bus tarp 2 ir 3%. Ir sakau, šito vietoj, vėlgi, kadangi sausį infliacija buvo šiek tiek mažesnė, negu aš tikėjausi, negu buvau įsirašęs į savo modelį, tai vėlgi iš čia jau atsiranda erdvės, kad, kol kas, kaip sakyti, 9% vidutinė metinė infliacija tikrai jaučiuosi labai saugiai ir pažiūrėsim, ar vasaris vėl nustebins maloniai. Statybų sektorius, labai trumpai sakyčiau, čia irgi nustebino praeitais metais teigiamai, nes visose Baltijos šalyse matėm iki 20% išaugusias statybos sąnaudas, bet Lietuvoje statybos darbų atlikta jau įvertinus infliaciją praeitais metais buvo +2%. Tai tikrai, kaip sakyt, geras rodiklis. Kas svarbiausia šie metai, tai šiais metais galvojam, kad statybų sektoriuje, taip, kalbant apie negyvenamosius pastatus ir gyvenamasias pastatus bus nuosmukis, bet inžinierinės statybos turėtų būti daugiau ir būtent ta inžinerinė statyba, tikrai, kaip sakyt, turėtų daryti pakankamai stiprų skaičių netgi visai ekonomikai, nes vėlgi matom iš tų projektų Via Baltica, Rail Baltica ir ten tikrai bus daug pinigų.
ir daug darbų, ir aišku, tos pridėtinės vertės liekančios mūsų šalyje. Na ir visiškai pabaigai 3 minutės apie nekilnojamo turto rinką. Tai šitoje vietoje, sakyčiau, kol kas irgi nuo to, ką kalbėjom lapkritį, viskas daugmaž galbūt yra taip pagal planą, kad taip rinka lieka vangi, atsigavimo kažkokio didesnio nėra. Šių metų pradžia irgi, kol nebus gerų naujienų horizonte, tol turbūt didesnio aktyvumo dar nematysim, bet vėlgi, ekonominės naujienos jos gali būti, ne, jeigu jau aiškiai matysim horizonte tai, kad palūkanos nebedidėjo, o galbūt, matysim jau ir prasidedantį mažėjimą, jeigu ekonominė situacija bus geresnė negu dabar galvojam ir aišku karo Ukrainoje eiga. Tai gali būti ir tų teigiamų scenarijų, bet vėlgi, kalbant apie pirmą ketvirtį, tas būstų sandorių skaičius tiek registruotų, tiek pirminėje rinkoje, jisai dar bus šiek tiek mažesnis negu prieš metus. Aišku, praeitų metų palyginamoji bazė yra jau pakankamai žema, net prisiminkim, kad jau praeitų metų pradžioje rinka prarado pagreitį. Apie būsto kainas, nes vėlgi kalbėjom, ar būstas pinga ar ne. Čia turbūt vieni sako, kad žiūrėkit, Rodas LT skelbimų kainos krenta 5 mėnesius iš eilės ir čia akivaizdu, kad būstų kainos mažėja. Bet kol kas indeksai kiti, ką dažniausiai naudojam Oberhausas, jis rodė taip, kad lapkritį mėnesinis pokytis buvo mažai neigiamas, bet gruodį vėl buvo toks mažas pliusas. Lietuvos banko duomenys irgi kol kas, indeksai kol kas irgi nerodo mėnesinių pokyčių neigiamų. Taip kad kol kas, sakyčiau, paskutinį ketvirtį praeitų metų kainos stabilizavosi. Jeigu žiūrint iš tų faktinių duomenų, taip jie yra šiek tiek vėluojantis. Bet Rodas LT aišku rodo, kad žiūrint iš šių metų turbūt pirmą, antrą ketvirtį, mes liekam prie tos nuomonės, kad būsto kainos šiek tiek turėtų pamažėti artimiausiais mėnesiais. Ir vėlgi, tai vyksta iš esmės jau beveik visoje Europoje. Tai nesam kažkokia išskirtinė šalis, kur to neturėtų būti. Ir kodėl, viena iš priežasčių, tai aišku, tos didesnės Euribor palūkanų normos. Jensas minėjo irgi, kad taip rinkos gal yra agresyvesnės negu mes, rinkos galvoja, kad Euribor palūkanų normų pikas bus ties 3,5%. Pagal mūsų SEP grupės, jeigu forecastas yra, kad ECB sustos ties 3,25%, tai Euribor šiek tiek žemiau turėtų būti, negu 3,5% pikas. Tai kalbant apie 6 ar 12 mėnesių Euriborą, ten erdvės augti nebelabai yra, bet taip, kas dar didės, tai 3 mėnesių Euriboras. Ir aišku, kaip sakyt, ką irgi jau matom, tai yra, kad suteikiamų būsto paskolų srautas jis yra mažėjantis, natūralu, kad mažiau sandorių, tai nepaisant to, kad kainos yra didesnės vis dar apie 20% negu per metus, bet tų naujų būsto paskolų sumos krenta, o gyventojams tai, žinoma, yra būsto palūkanų išlaidos, taip jos šiais metais augs, kas vėlgi mums yra labai svarbu žiūrėti, ar tai darys įtaką gyventojų elgsenai ir apskritai jų ekonominiai, jų finansiniai situacijai. Tai taip, eurais tikrai tas šoktels stipriai, bet žiūrint nuo pajamų, čia vėlgi aš skaičiavau ne nuo disponuojamų pajamų, bet nuo vidutinės algos, tai turėtų būti šiais metais išleista iki 3% darbo užmokesčio fondo palūkanoms. Tai dar nėra, tai dar toli gražu iki 2007-2008 metų piko. Ir tai yra viena iš tų prielaidų, kodėl galvom, kad tai didesnės įtakos gyventojų finansiniai padėčiai šiemet dar neturėtų padaryti. Viskas ir laukiu klausimų vėliau. Tadai, ačiū labai, kaip visada tikrai įžvalgu. Ir nors mūsų konferencija juda link pabaigos, bet dar keletą klausimėlių pabandysime atsakyti. Ir pirmas klausimas būtų, prašom paaiškinti, kodėl Lenkijos BVP vienam gyventojui ir pagal nominalą ir pagal GDP palyginamosiomis kainomis yra žemesnis nei, pabėgo klausimas, yra žemesnis nei Lietuvos BVP. Kodėl yra žemesnis, tai, ir turbūt veikiausiai dėl jų zloto pigumo ir dėl to, kad, mūsų, kaip sakyt, daugiau pridėtinės vertės mes jau ir sukuriam. Tai žiūrėkit, mūsų alga didesnė negu Lenkijoje. Dabar neseniai žiūrėjau, tai yra 15% vidutinis darbo užmokestis į rankas Lietuvoje yra didesnis negu Lenkijoje. Tai, kaip sakyt, tai ir ta pridėtinė vertė, kurią mes generuojam, yra didesnė jau.
nenusivertinkim savęs. Teisingai. Kitas klausimėlis, ir čia turbūt dalyvis referuoja į mūsų, dabar bandau prisiminti, berods mes rugpjūtį darėme prezentaciją, šitą renginį kartu su kolega iš Norvegijos, tai buvo mūsų oil and gas ekspertas, kuris bandė prognozuoti ir įvertinti, kokios dujų ir naftos galimos kainos tiek šildymo sezonų, tiek šiais metais kalendoriniais. Ir dabar jau klausimas yra, kad paskutinis įkalbėjome apie dujų kainas prognozę apie 200 eurų už megavatvalandę, o naftą 120 turbūt dolerių. Kas pasikeitė fundamentaliai, kad šiandien mes turime visai kitą kainų lygį? Fundamentaliai pasikeitė aplinkybės, nes irgi mes supraskim, kad daromos prognozės pagal tuo metu turimą informaciją, o turbūt kas fundamentaliai pasikeitė, tiesiog pažiūrėkime į šių metų žiemą. Turėjom labai šiltą žiemą, kas tikrai vėl mums padėjo, turėjom gerą SGD dujų pasiūlą iš kitų šalių į Europą ir, kaip rodė Jensas, atsargos yra istoriškai didelis. Tai tiesiog yra veiksniai, kurie mums labai pagelbėjo ir kurie buvo kitokie, negu mes baiminomės. Tai vat ir lemia, kad turim dabar tas gamtinių dujų kainas biržoje tarp 50 ir 60 eurų už megavatvalandę, bet ne be 200, kaip turėjom rugpjūtį rugsėjį. Ačiū, Tadai. Čia kaip minėjo per vieną radijo laidą iš tikrųjų, kad Davoso susitikimai prasideda žinoma įvykiais Ukrainoje ir kad dažnai taip, pusę lūpų pajuokaujama iš tikrųjų, kad ir gamta mums padeda. Tai tas šiltas klimatas sausio be abejonės ir šiaip istorinis lapkritis šiltas, jau gerai pamenu, ar ne 5 ar 6 laipsniais šiltesnis. Be abejonės jisai turi atitinkamą ir dujų suvartojimo korekciją. Gerai, dar gal kelis paimsiu. Turbūt labai aktuali visiems, tai yra maisto kainų prognozė ir kaip ją pakomentuotumėte šiems metams. Taip, tai irgi esu savo modelis įsidėjęs, kad maisto kainų pikas jisai bus pirmo ketvirčio pabaigoje. Taip, jeigu žiūrėsim tą vidutinę metinę maisto kainų infliaciją, taip, jinai bus šiais metais, dar aš jeigu taip gerai pamenu, apie 9%, vidutinė metinė. Bet vėlgi, kai žiūrėsim, turbūt gal net didesnė negu 9%, bet vėlgi yra tas pats trendas, kad metinė maisto kainų infliacija jinai mažės. Nes tiesiog impulsas jisai slopsta ir tiesiog mes galbūt labai irgi skubam ir norim, kad tas tarptautinėse rinkose kainų sumažėjimas labai greitai persiverstų į galutinę mažmeninę rinką. Kaip pavyzdys turbūt dabar su pieno produktų kainomis visi yra čia, kodėl atpigus žaliaviniam pienui, kodėl lentynose nepinga pieno produktai. Bet vėlgi, palaukit, čia yra laiko klausimas, kada pradės pigti, turbūt sviestas jau yra pradėjęs pigti, palaukim, kol pradės pigti kiti pieno produktai. Nes vėlgi, tai, kaip sakyt, yra sutartis su mažmenininkais, yra kiti kaštai, kurie padidėja. Tai taip greitai nevyksta, bet žiūrint į priekį, taip galvojam, kad tas metinis augimas akivaizdžiai jisai kris. Taip metų pabaigoje, jeigu aš neklystu irgi, mes baigsim su didesniu. Šių metų gruodį ta metinė maisto kainų infliacija bus didesnė negu 2-3%, kaip tai yra visa infliacija. Bet vis tiek, kryptis yra, manau, yra vis tiek kainų augimo stabilizacija ir tam tikrų pieno produktų, kur yra didesnė žaliavos dalis, tai būtų ar tam tikri žaliaviniai pieno produktai, ar tai yra yra importuojami produktai, nes vėlgi turbūt normalu, kad užsipirkti brangus produktai, jie turi būti išparduoti, jeigu nėra didelio streso, naujus užsipirks, jeigu pigiau, tada galėsi daryti didesnės nuolaidas. Tai su laiku, taip mes pamatysim geresnę situaciją. Ačiū. Gal dar keletą klausimėlių ir čia turbūt jau gal net Tada irgi galėsi pakomentuoti, bet turbūt galėsiu aš pradėti ir klausimas apie būsto paskolų maržas ir kaip manot, ar gali sumažėti suteikiamų paskolų banko maržą procentais. Aš suprantu, kad referuojame būtent į banko maržą, ne bendrą paskolų kainą. Ir čia turbūt reikia paminėti, kad mes paklausimų gauname daugiau, tai yra galimybės peržiūrėti būsto paskolų kainas. Kiekvieną tą paklausimą vertiname individualiai, jis yra atskirai kalbama ir ieškoma atskirų sprendimų, individualių sprendimų kiekvienam mūsų klientui.
tokio fundamentalaus vienareikšmiško atsakymo turbūt čia nėra, reikia vertinti labai daug aplinkybių, bet juos tikrai žiūrime ir ieškome rasti geriausius sprendimus. Tai tų reikšmingų turbūt pokyčių fundamentaliai nėra dėl ko, bet kaip minėjau, tų sprendimų ieškome. Tadai, nežinau, ar tu turėtum ką papildyti dėl pačios rinkos turbūt? Dėl rinkos, vėlgi, rinka yra laisva, konkurencingoje rinkoje reikia elgtis kaip laisvam pirkėjui. Čia dar reikia pridėti, turbūt pažymėti, kad, nepamenu, bet man rodos 17 ar 18 metais Centrinis bankas ėmėsi tam tikrų priemonių vėsinti būsto rinką, kas natūraliai, aišku, irgi tam tikras papildomas sąnaudas ir kaštus kėlė komerciniam bankam. Galiausiai Lietuvos rinka yra gan specifinė, kas liečia kredito gavėjų apsaugą, yra tam tikri įpareigojimai bankams pateikti neatšaukiamus pasiūlymus, kainos fiksavimai visam laikotarpiu absoliučiai. Jeigu mes panagrinėtume kitas vakarų rinkas, būsto rinkos veikia kitaip. Nėra kainos fiksavimus ar maržo fiksavimus visam laikotarpiui. Yra ženkliai trumpesni terminai, kur yra kliento galimybė persifinansuoti, o banko teisė keisti kainą po tam tikro periodo. Tai, reikia tuos dalykus, aspektus vertinti ir tikrai žiūrėti kompleksiškai, tą mes ir darome iš tikrųjų ir siekiame, kad tikrai tos būsto maržos būtų, jeigu kur yra galimybė, kaip jie sumažinti. Ir galbūt paskutinį vis dėlto jau paimsiu, tai kokios būtų Euribor prognozės, nors man rodos mes į tai gal bendrai atsakėme jau, turbūt gal atskirai nesifokusuojame turbūt. Nežinau, Tadai, nebent turėtum pakomentuoti. Aš kaip minėjau, kad mūsų yra, kaip Jensas ir minėjo, manom pikas bazinės palūkanos bus paskutinis didinimas gegužė 3,25% depo reitas, tai vadinasi, tai susivestų į Euriboro piką 3 mėnesių 3,3% irgi metų viduryje. Kaip minėjo, rinka yra šiek tiek agresyvesnė, apie 3,5 tą piką prognozuoja. Įvertina tai yra. Gerai. Ir kadangi aš matau, jau mes šiek tiek viršim savo laiko limitą, tai dar matau tik klausimą, kad gal nuorodoje liks skaidrės Lietuvos ir bus galima vėliau pakartotinai pasižiūrėti, tai tikrai įrašą jūs galėsite pamatyti mūsų minėtose platformose, Facebook ir LinkedIn. Mes įkelsime nuorodas į transliaciją, tai tikrai galima bus pakartotinai pasižiūrėti. Ar jeigu kas ne nuo pradžių stebėjote, tai tikrai pasižiūrėti, ai ką praleidote. Na, o aš iš tikrųjų noriu rezimuoti tada mūsų šią videokonferenciją. Would like to thank a lot of our dear colleague Jens Magnusson for his insights and time dedicated to us and sharing his expertise with us. Thank you a lot. Ačiū Tadai, iš tikrųjų irgi už įžvalgas. Ačiū visiems dalyviams, kas dalyvavote ir klausėte mūsų, kas patikėte klausimus. Labai tikiuosi, kad mūsų įžvalgos buvo naudingos, kažkokį vieną kitą aspektą pateikėm naujai ir galbūt, kaip sakyt, paskatinom jums vienaip ar kitaip įvertinti jums rūpimą klausimą papildomai. Taigi ačiū jums uždėmesį, likite sveiki ir pasimatysime tokiam pačiam formate lygiai po ketvirčio. Geros dienos. Iki.